స్ట్రెస్. ఓకే, నేను 3 ఫార్ములాస్ చెప్పాను. ఒకసారి ఆ నోట్స్ చూడండి అమ్మా, మీకు అర్థమవుతుంది. ఓకే, in the last classes also we had discussed one problem on the principal stresses problem. ఓకే, ఒక ప్రాబ్లం అనేది మనం ప్రిన్సిపల్ స్ట్రెస్సెస్ ప్రాబ్లం మీద మనం లాస్ట్ క్లాస్ ఆల్రెడీ చేసాము. ఒకసారి అది కూడా మీరు నోట్స్లో ఉంది, నోట్స్లో ఒకసారి మీరు రివైజ్ చేస్తే మీకు అర్థమవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం ఇంకోటి మనం డిస్కస్ చేద్దాము. అదే ఇది. ఏ షాఫ్ట్ as shown in the figure is subjected to a bending load of 3 kN, pure torque of 1000 Nm and an axial pulling force of 15 kN. Calculate the stresses at A and B. ఓకే, స్ట్రెస్సెస్ అట్ ఏ అండ్ బి దగ్గర మనల్ని స్ట్రెస్సెస్ని కనుక్కోమన్నారు. పాయింట్ అట్ ఏ అండ్ బి దగ్గర స్ట్రెస్సెస్ అనేవి కనుక్కోమన్నారు. క్వశ్చన్లో మనకి ఏమి ఇచ్చారు? బెండింగ్ లోడ్ అనేది యాక్ట్ అయింది. ఓకేనా, బెండింగ్ లోడ్, బెండింగ్ అప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది? ద మెషిన్ మెంబర్ అనేది ఇలా బెండ్ అవ్వడం జరుగుతుంది. అంటే ఒక పాయింట్ నుంచి అనదర్ పాయింట్కి బెండ్ అవుతుంది. బెండ్ అవుతున్నప్పుడు ఏమవుతుంది? ఎప్పుడైతే ఇది బెండ్ చేస్తామో మనకి ఇక్కడ ట్విస్టింగ్ మూమెంట్ అనేది జరుగుతుంది. ఓకేనా, టార్క్ అంటే ట్విస్టింగ్ మూమెంట్ అనేది యాక్ట్ అవుతుంది. ఓకే, అంటే వీ షుడ్ ఫైండ్ అవుట్ బోత్ ద బెండింగ్ అండ్ ఆల్సో ది ట్విస్టింగ్ మూమెంట్ యాక్టింగ్ ఇన్ ది షాఫ్ట్. ఓకే, in this question they had given pure torque of 1000 Nm and an axial pulling force of 15 kN. Calculate the stresses at point B. క్వశ్చన్ లో మీరు డయాగ్రామ్ చూస్తే కనుక మనకి ఒక మెషిన్ మెంబర్ ఇచ్చారు అట్ ద పాయింట్ ఏ అండ్ బి. ఓకేనా, ఆ మెషిన్ మెంబర్ లో మనకి 2 లోడ్స్ అనేవి యాక్ట్ అవుతున్నాయి. వన్ ఇస్ 3 kN, అనదర్ వన్ ఇస్ 15 kN. 3 kN అనేవి కంప్రెసివ్ ఫోర్స్ లో యాడ్ అవుతుంది, అంటే అది డౌన్వర్డ్ పొజిషన్. 15 kN ఏమో విత్ ద లోడ్ ఈస్ యాక్టింగ్ ఎట్ ది యాక్సిస్, అంటే యాక్సియల్ పుల్లింగ్ ఫోర్స్ అనేది జరుగుతుంది. యాక్సియల్ పుల్లింగ్ ఫోర్స్ అంటే ఏంటి? మనకి ఇక్కడ టెన్సైల్ లోడ్ అనేది యాక్ట్ అవుతుంది. ఓకే, యాక్సియల్ పుల్లింగ్ ఫోర్స్ 15 kN. ఇక్కడ టార్క్ ఇచ్చారు 1000 Nm అండ్ ఆల్సో ద లెంత్ ఆఫ్ ది షాఫ్ట్ ఇచ్చారు 250 N. ఇప్పుడు మనం ఏం కనుక్కోవాలి? స్ట్రెస్సెస్ అట్ పాయింట్ ఏ అండ్ బి దగ్గర మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయడం జరుగుతుంది. ద గివెన్ డేటా విచ్ ఇస్ గివెన్ ఇన్ ది ప్రాబ్లమ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ W 3 kN ఇచ్చారు. కన్వర్ట్ చేస్తే 3 × 10³ అవుతుంది. టార్క్ T ఇచ్చారు, 1000 Nm ఇచ్చారు. ఓకే, దాన్ని మనం న్యూటన్ ఎంఎంలో కన్వర్ట్ చేస్తే 1 × 10⁶ Nm అవుతుంది. నెక్స్ట్ లోడ్ ఇచ్చారు, P = 15 kN ఇచ్చారు, అంటే 15 × 10³ N అవుతుంది. ఓకే, D డయామీటర్ 50 mm, L is equal to 250 mm. ఓకే, ఫస్ట్ వీ షుడ్ ఫైండ్ అవుట్ ది క్రాస్ సెక్షనల్ ఏరియా ఆఫ్ ది షాఫ్ట్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. క్రాస్ సెక్షనల్ ఏరియా ఆఫ్ ది షాఫ్ట్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం? మనం ఏరియా ఫార్ములా తెలుసు, A is equal to π/4d². D సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, మనకి A వాల్యూ వచ్చేస్తుంది. నెక్స్ట్ టెన్సైల్ స్ట్రెస్సెస్ డ్యూ టు యాక్సియల్ పుల్లింగ్ ఎట్ A and B. ఓకే, tensile stresses acting due to axial pulling at A and B is nothing but sigma O is equal to P/A. ఇక్కడ మనం కంప్రెసివ్ ఫోర్స్ తీసుకుంటున్నప్పుడు రెండు ఫోర్సెస్ యాక్ట్ అవుతాయి. వన్ ఇస్ బెండింగ్ అండ్ ఆల్సో ది డైరెక్ట్ కంప్రెసివ్ ఫోర్సెస్ యాక్ట్ అవుతుంది. ఓకే, సిగ్మా O is equal to P/A అంటే మనం వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే కనుక అంటే స్ట్రెస్ is equal to లోడ్ బై ఏరియా అలానే వేసుకున్నాము. సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే కనుక మీకు సిగ్మా O 7.64 MPa వస్తుంది. ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? యాక్సియల్ పుల్లింగ్ దగ్గర ఫోర్స్ అనేది యాక్ట్ అవుతుంది కాబట్టి ఇందాకే చెప్పాను, బెండింగ్ మూమెంట్ ట్విస్టింగ్ మూమెంట్ రెండు యాక్ట్ అవుతుంది. అంటే ఇప్పుడు మనం ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? బెండింగ్ మూమెంట్ అట్ పాయింట్ ఏ అనేది ఏ అండ్ బి అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయడం జరుగుతుంది. బెండింగ్ మూమెంట్ మనం ఎలా టర్మ్ చేస్తాం? ఎంతో టర్మ్ చేస్తాం. M is equal to W into L, అంటే దాని యొక్క లోడ్ అండ్ లెంత్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాము. W అంటే 3000 తీసుకుంటాం, L అంటే కనుక 250 క్వశ్చన్లోనే ఇచ్చారు, మనం తీసుకుంటాం. ఓకేనా, నెక్స్ట్ సెక్షన్ మాడ్యులస్ ఆఫ్ ది షాఫ్ట్ తీసుకుంటాం. సెక్షన్ మాడ్యులస్ ఆఫ్ ది షాఫ్ట్ అంటే ఏంటి? షాఫ్ట్కి మనం సెక్షన్ మాడ్యులస్ తీసుకోవాలంటే Z తో టర్మ్ చేస్తాం. Z is equal to π/32 × d³ తీసుకుంటాం. ఓకే, సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకి 12.27 × 10³ అవుతుంది. ఓకే, బెండింగ్ స్ట్రెస్సెస్ అట్ పాయింట్ ఏ అండ్ బి. బెండింగ్ స్ట్రెస్సెస్ అంటే సిగ్మా బి. ఓకే, సిగ్మా బి అంటే స్ట్రెస్ బెండింగ్ స్ట్రెస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఫార్ములా ఏం తీసుకుంటాం? M/Z. ఓకే, బెండింగ్ మూమెంట్ బై సెక్షన్ మాడ్యులస్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మీకు వాల్యూ 61.1 MPa తీసుకుంటాం. అంటే N/mm². 1 N/mm² ఇస్ ఈక్వల్ టు 1 MPa. అందుకని మనం మెగాపాస్కల్ కూడా రాసుకోవచ్చు. ఓకేనా, ఇందాక చెప్పాను కంప్రెసివ్ స్ట్రెస్ అంటే మనం ఎలా తీసుకోవచ్చు? బెండింగ్ ప్లస్ డైరెక్ట్ కంప్రెసివ్ స్ట్రెస్.
ఓకే, ఇప్పుడు రిజల్టెంట్ స్ట్రెసెస్ అట్ పాయింట్ ఏ అనేది తీసుకోవాలి. అంటే సిగ్మా ఏ ఈస్ ఈక్వల్ టు సిగ్మా బి ప్లస్ సిగ్మా ఓగా తీసుకుంటాం. ఓకే, బెండింగ్ స్ట్రెస్ అండ్ ఆల్సో ది డైరెక్ట్ కంప్రెసివ్ స్ట్రెస్ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మీకు సిగ్మా ఏ వస్తుంది. అలాగే రిజల్టెంట్ స్ట్రెసెస్ బి అనేది తీసుకుంటాం. బి తీసుకుంటే సిగ్మా బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిగ్మా బి మైనస్ సిగ్మా ఓ. మీ వాల్యూ ఏమొస్తుంది? సిగ్మా బి. అంటే బెండింగ్ స్ట్రెసెస్ అట్ పాయింట్ బి ఈస్ నథింగ్ బట్ 53.46 megapascal. నెక్స్ట్ యూ షుడ్ క్యాలిక్యులేట్ ది టార్క్ ట్రాన్స్మిటెడ్ అట్ పాయింట్ ఏ అండ్ బి. టార్క్ ట్రాన్స్మిటెడ్ అంటే టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు π/16 tau d క్యూబ్. ఓకే, టార్క్ తీసుకుంటే టార్షన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 16t/πd క్యూబ్. ఇఫ్ యూ క్యాలిక్యులేట్ ద ఈక్వేషన్స్ అంటే సబ్స్టిట్యూట్ చేసిన తర్వాత మీకు టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 40.74 అవుతుంది. ఓకేనా? ఆఫ్టర్ ఫైండింగ్ ది స్ట్రెసెస్ యూ విల్ క్యాలిక్యులేట్ ది మాక్సిమం ప్రిన్సిపల్ స్ట్రెస్ అట్ పాయింట్ ఏ. మాక్సిమం ప్రిన్సిపల్ స్ట్రెస్ అట్ పాయింట్ ఏ మనం ఆల్రెడీ ఫార్ములాస్ డిస్కస్ చేసాం. సిగ్మా ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిగ్మా a/2 ప్లస్ 1/2 సిగ్మా ఏ హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ 4 tau స్క్వేర్. సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మీకు సిగ్మా ఏ వస్తుంది. మాక్సిమం, మినిమం అండ్ టెన్సైల్ స్ట్రెస్ మూడు ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఓకేనా? మాక్సిమం, మినిమం అండ్ టెన్సైల్ స్ట్రెస్. మినిమం ఆల్రెడీ మైనస్ వేస్తాము. ఓకే, మాక్సిమంకి పాజిటివ్ తీసుకుంటాం, మినిమంకి నెగిటివ్ తీసుకుంటాం. అలాగే షియర్ స్ట్రెస్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. టౌ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/2 సిగ్మా ఏ హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ 4 tau స్క్వేర్ అనేది తీసుకోవడం జరుగుతుంది. ఓకేనా? ఇది నెక్స్ట్. అలాగే మాక్సిమం స్ట్రెసెస్ అట్ పాయింట్ బి తీసుకుంటాం, మినిమం స్ట్రెసెస్ అట్ పాయింట్ బి తీసుకుంటాం అండ్ ఆల్సో ది షియర్ స్ట్రెస్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇది మనకి ఇచ్చిన ప్రాబ్లంలో మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసిన స్ట్రెసెస్ అనేవి వస్తాయి. ఓకేనా? దీస్ ఆర్ ద స్ట్రెసెస్ విచ్ ఈస్ యాక్టింగ్ ఇన్ ది పాయింట్ బి. అలాగే మీరు డిఫరెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ తీసుకొని మనం సాల్వ్ కూడా చేయొచ్చు. ఓకే, లాస్ట్ క్లాసెస్లో మనం ఆల్రెడీ ప్రాబ్లమ్స్ చెప్పాను. నేను ఇంకా మిగతా ప్రాబ్లమ్స్ కూడా చేసి నేను మీకు డ్రైవ్లో పెడతాను ద మెటీరియల్ అనేది. ఓకేనా? నెక్స్ట్ మనం ఫైండ్ అవుట్ మనం డిస్కస్ చేయాల్సింది ఏంటి అంటే కనుక నెక్స్ట్ వన్ టెన్షన్ అండ్ ఆల్సో ది బెండింగ్ మూమెంట్ విచ్ ఇస్ యాక్టింగ్ ఇన్ ది డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ పొజిషన్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ టాపిక్ ఇస్ నథింగ్ బట్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ డైరెక్ట్ అండ్ బెండింగ్ స్ట్రెసెస్ విచ్ ఇస్ యాక్టింగ్ ఇన్ ది కంబైన్డ్ స్ట్రెసెస్. ఓకేనా? అంటే ఏంటి, మనకి డైరెక్ట్ బెండింగ్ స్ట్రెస్ ఎలా మనకి ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం అనేది తీసుకుంటున్నాం. ఓకే, if you seen in this paper the concept of direct and bending stresses which is acting in the equations. Okay, first I am taking, there are two types of loads are there. One is axial load and also the eccentric load. Means first I am taking this diagram. Okay na, ikkada nenu oka machine oka box అనేది తీసుకున్నాను. ఆ బాక్స్ అనేది ఎలా అంటే కనుక మనకి లోడ్ యాక్ట్ అవుతుంది. ఏం లోడ్ యాక్ట్ అవుతుంది? మనం యాక్సిల్ లోడ్ అనేది యాక్ట్ అవ్వడం జరుగుతుంది. యాక్సిల్ లోడ్ ఎలా తీసుకుంటాం మనం? గుడ్ మార్నింగ్ స్టూడెంట్స్, దిస్ ఇస్ సెంటర్ Devi. I am dealing the subject of DMM1. From now onwards the online classes will be starting on. That's why we will discuss the problems and also the remaining units only in the online classes. In the last class we have discussed about the different types of stresses acting in the machine members and also the introduction of the design of machine members, and also we have discussed the principal stresses and the principal strains acting in the different types of the machine members. In this class we will discuss about the one of the problem of the principal planes. Principal planes is nothing but it is acting both in the principal stresses and also principal planes. Okay, we will see the problem. First study the problem. A shaft as shown in the figure is subjected to a bending load of 3 kN, pure torque of 1000 Nm and an axial pulling force of 15 kN. Calculate the stresses at A and B. What they had given in the problem, they had given the bending load, torque and axial pulling force. Axial pulling force means in the last class I have already discussed. Axial is nothing but the load is acting at the center of the axis. Axial pulling force of 15 kN. Calculate the stress at A and B. Okay, if you see in this diagram, this is one of the type of the machine member. In this machine member there are two stresses, 2 points. It is nothing but A and B.
A and B, and also two loads are there acting at A, and also the axial pulling force. It is nothing but 3 kilonewton and also 15 kilonewton. The diameter is 50 mm, and the length of the machine member is nothing but 250 mm, and they had given the torque 1000 Newton meter. Okay, now we will discuss and also we will do the problem, and we should find out the stresses at A and B. First, write out the given data in the problem. What they had given is shaft as shown in the figure is subjected to a bending load at pure torque of 1000 Newton meter. Bending load is nothing but we can take it as W or P. How much they had given? They had given 3 kilonewton. 3 kilonewton means if you converted into newtons, 3 into 10 cube, it is nothing but 3000 Newton. Torque they had given as 1000 Newton meter. If you converted into Newton mm, we can write it as 1 into 10 to the power of 6 Newton mm. Okay, and also next, axial pulling force of 15 kilonewtons. I am taking it as P, or you can write it as W1 and W2. 15 kilonewtons, convert into Newton, 15 into 10 cube Newton. Okay, like that. D, diameter, D is equal to 50 mm. Okay, length of the shaft is nothing but 250 mm. Okay, this is the given data which is given in the problem. Now we should find out the stresses acting at point A and B. As we know that, first we should find out the cross-sectional area of the shaft. Cross-sectional area of the shaft. Okay, what is the formula of the area? As we know that A is equal to pi by 4 d square. Substitute the d, pi by 4 into 50 square. Okay, if you calculate, you will get the answer 1964 mm square. Next, after find outing the cross-sectional area, we should find out the stresses axial pulling at points A and B. Tensile stress. We are taking tensile stress. Why we are taking the tensile stress? At the middle, at the axial pulling force, it is acting in the tensile direction, not it is in compressive, it is in tensile. That's why we should find out the tensile stress. Tensile stress due to axial pulling at A, point A and B. Okay, axial pulling force means we will take it as direct axial pulling force. Sigma O is nothing but P by stress is equal to load by area. P is nothing but we are taking the tensile force. That's why we will take 15 into 10 cube. By area we got 1964. Okay, if you calculate, you will get the value 7.64 Newton per mm square. Newton per mm square, you can write it as 7.64 megapascal. Okay, this is the value of the tensile stress due to axial pulling at A and B. Okay, next you should find out the bending moment section modulus, and you should find out the stresses acting at point A. Okay, why we are taking the bending moment? When we twisting the machine members, it will be total bending moment. Okay, it will be acting the bending moment action. That's why we are taking the bending moment. Bending moment at point A and B. Bending moment at point A and B. Okay, how we will take the bending moment? As you know that M is equal to W into L. Its weight into length of the shaft.
W is equal to how much? 3000 into length is nothing but 250. We can take it as 750 into 10 cube Newton mm. Okay, this is the equation which is acting in the bending moment at point A and B. Okay, next we should find out the section modulus of the shaft. Section modulus of the shaft. Section modulus of the shaft, as we know that we will take it as section modulus as Z. Z is equal to pi by 32 dq. Okay, substitute the values. Pi by 32 into 50 cube, you will take it as 12.27 into 10 cube mm cube. Okay, this is the value which is taking as section modulus of the shaft. Z is equal to pi by 32 into d cube. You will substitute the d, you will get the value as 12.27 into 10 cube mm cube. We find out the bending moment, section modulus. Now you should find out the bending stresses at point A and B. Bending stresses at point A and B means total bending stress sigma B is equal to, we will take it as m by Z. M value is nothing but 750 into 10 cube by Z value is nothing but 12.27 into 10 cube. Okay, this is the value of sigma B. It is nothing but, we will take it as m by Z. It 750 into 10 cube by 12.7 into 10 cube. Now if you calculate the value, you will get 61.1 Newton per mm square. It is nothing but, we can take it as 61.1 megapascal. 1 Newton meter square is equal to 1 megapascal. Okay, we find out the bending stresses acting at point A and B. Next we should find out the compressive stress. And the last class already I have told that direct compressive stress, we are compressing the material. That's why direct to compressive stress formula is nothing but, we will take it as bending and also the compressive force. Okay, compressive force. Compressive is nothing but, we will take it as bending and also the direct compressive forces. Okay, direct compressive forces. That's why we will take as resultant stresses at point A. Sigma A is equal to, in the last previous problem also we solved like this only. Sigma A is equal to sigma B plus sigma O. Sigma B is nothing but bending stress. Sigma O is nothing but direct compressive stress. Sigma 1 61.1 plus 7.64. If you calculate the value, you will get 68.74 megapascal. This is the stress acting at point A. Okay, this is the stress acting at the point A. Like that, you should find out the resultant stress at point B. Sigma B is equal to, you will get the negative direction. That's why sigma B minus sigma O. 61.1 minus 7.64. You will get the stress at point B 53.46 megapascal. Okay, this is the value which is up to now we find out the bending stresses and also the compressive stresses at point A and B. Now we should find out the torque. Torque is nothing but, as we know, the torque transmitted. You write that torque transmitted.
completely fair in the notes is also. Torque transmitted at point A and B. As you know that torque equation, T is equal to pi by 16 tau d cube. You will write it, I am taking as torsion equation outside. You will get 16T by pi d cube. You will substitute the values, then you will get 16 into torque, it is given as 1 into 10 to the power of 6 by pi d cube. D is nothing but 50 cube. If you calculate all these values, you will get 40.74 Newton per mm square. You can take it as 40.74 megapascal. Okay, this is the value of the torque transmitted at point A and B. Okay, next, after that we should find out the stresses acting at the point A and B. How we will take the stresses at point A and B? As we know that in the last class we already discussed maximum stresses and also the minimum stresses acting at the point A and B. How you will take maximum stress and minimum stresses at point A and B, which is acting at the with the equations of the torque. Okay, I am taking as maximum principal stresses at point A. Maximum principal stresses at point A. As you know that sigma A is equal to sigma A by 2 plus 1 by 2 sigma A whole square plus 4 tau square. This is the formula for maximum principal stress. Okay, this is the formula for maximum principal stress. Okay, actual formula is sigma A plus sigma B by 2 plus 1 by 2 sigma A plus sigma B whole square plus 4 tau square. But where it is sigma B will be 0 at one point of the stresses, because it is acting as the biaxial stresses, sigma B will be 0. Now substitute the values. What is the value of the sigma A? 68.74 by 2 plus 1 by 2 68.74 whole square plus 4 40.74 whole square. This is the value. Okay, you will, if you calculate, you will get 34.37 plus 53.3. You will get sigma A as 87.67 megapascal. Okay, this is the equation which we are using for the maximum principal stress. You know that minimum principal stress. What is the formula for minimum principal stress? Same formula, you will keep it as minus. Minimum principal stress at point A. Sigma A is equal to, you will write it as sigma A by 2 minus 1 by 2 sigma A whole square plus 4 tau square. Okay, substitute the equation. 68.74 by 2 minus 1 by 2 68.74 whole square plus 4 tau means 40.74 whole square. Okay, this is the value. Maximum principal stress means you will keep it as positive. Minimum stress means you will take it as negative. If you calculate the equation, you will get 18.93 megapascal minus. Okay, it is means tensile stress. Negative means tensile stress acting. If you take it as compressive,
18.93 megapascal for compressive stress. Okay, you find out the maximum principal stress and also minimum principal stress. Next we should find out the shear stress. Shear stress at point A. All these formulas we have discussed in the principal stresses and principal planes. Okay, once you revise that formulas you will get easy. Shear stress at point A. What is the formula? Half into sigma A whole square plus 4 tau square. This is the shear stress formula. Substitute the values. Sigma A means 68.74 whole square plus 4 40.74 whole square. Okay, this is the value which we are taking up. If you calculate, you will get 53.3 megapascal. This is shear stress acting at point A. Same like that only from this procedure you can do stresses at point B. Stresses at point B means you can calculate both maximum principal stress at point B, minimum stress at point B, shear stress at point A. Okay, see, this is the stresses at point A. Next we will calculate the stresses at point B also. Maximum stresses at point B. Same formula you will get sigma A బదులు sigma B రాస్తారు అంతే. Sigma B is equal to sigma B by 2 plus 1 by 2 sigma B whole square plus 4 tau square, where here sigma A is equal to 0. Sigma B is nothing but 53.76 by 2 plus 1 by 2 53.76 whole square plus 4 tau means 40.74 whole square. Substitute all the values. If you calculate, you will get 75.46 megapascal. That is sigma B. Okay, like that you should calculate minimum stresses at point B. Sigma B is equal to sigma B by 2 minus 1 by 2 whole square plus 4 tau square. Okay, sigma B is nothing but 53.76 by 2 minus 1 by 2 53.76 whole square plus 4 40.74 whole square root. Okay, see, in the first one we have taken as sigma B by 2 plus 1 by 2 sigma B whole square plus 40 square. In the minimum stress we are taking as sigma B by 2 minus 1 by 2 sigma B whole square plus 4 tau square. Okay, if you calculate, you will get the value as 22 megapascal. This is the value minimum stress at B. Okay, next we should find out the shear stress at point B. Shear stress at point B means tau B is equal to half into sigma B whole square plus 4 tau square. Okay, substitute those values. 1 by 2 53.6 whole square plus 4 into 40.74 whole square. Okay, you will get 48.73 megapascal. This is the shear stress value at point A and B. Okay, have you understand the problem? Once we will revise the problem.
In this problem they had given, in the last classes we had discussed about principal stresses and principal strain. First, what is meant by principal stress? Principal stress is nothing but which is the load which is acting at the biaxial set stresses. It is called it as principal strains. Like that only the load which is acting in the biaxial strain, it is called it as principal strain. In the last class already we have discussed about 5 theories of failures. Okay, what are those 5 theories of failures? First one is a maximum normal stress energy, maximum principal strain energy, okay, maximum distortion energy, maximum strain energy, and also maximum principal theory energy. Okay, these are the 5 theories of failures which are acting in the principal strains and principal stresses. Okay, like that only we discussed about the maximum principal stress and also the minimum principal stress formulas. What are the maximum principal stress and minimum principal stress formulas? In the previous classes also we have discussed. Maximum principal stress and minimum principal stress formulas is nothing but sigma A plus, this is the formula, sigma A by 2 plus 1 by 2 sigma A whole square plus 4 tau square. That is the formula for a minimum principal stress, maximum principal stress, and a shear stress theory. I told the 3 formulas of maximum principal stress, minimum